اوكي سو المرة الماضية كنا وصلنا على كنا عاملين introduction عن how to access the database. اوكي شفنا انه البيسك كوماندز هن MySQL connect, okay, to connect to a certain database. Select database لحتى اللي ما نقدر ننقي database معينة with a certain name. MySQL query لنحصل على result معينة من الداتابيس to query the database and fetch associative array من قلب الريزلتس. اوكي سو هودي هن الفور ستيبس. nevertheless شفنا كمان انه usually الماي اس كيو ال كونكت بتعطينا error مش هيك؟ so لانه it is deprecated and it will be completely deprecated starting version 7 بطل تشتغل بالمره. so this is why نحن هون حاولنا بالكود تاعنا actually yeah so حاولنا نروح على db.php. اول مره عملت لنا error. اوكي لانه ما كان في عندنا مش مستعملين الات اوبريتور. اوكي تنشيل الايرور. خلينا نروح نشوف هي وين هذا الكود سوا. so حاولين هون add it with PHP. so حاولنا نعمل الكونكشن من دون الات سيمبل. اذا بنروح بنشغل الداتابيز اوكي كونكشن دغري بصير بيعطينا ايرور. اوكي بيقول لنا انه it is deprecated, this extension is no longer available. بيقول لنا we should use MySQLi. اوكي حقيقة اذا بنحاول نفقس على هيدا اللينك اللي هون تاع الايرور اللي بيطلع لنا MySQL connect لحاله حيودينا على ال PHP page. actually بس I need an internet connection وحيفسر لي كل الخبرية هونيك what should I do. so هون عم بيقول لك you can use either ال MySQLi او ال PDO. باللاب actually انتم عم تستعملوا اي طريقة ك MySQL الكود مثل انا عندي اياه بس عم تحطوا له ات ولا لانه الفيرجن تاعت من دون ات لانه الفيرجن تاعت شو اسمه PHP is old. اوكي so حقيقة like in real life تغيرت الامور مثل ما نكون شايفين. اوكي ونحن هلا اوريدي صرنا بالفيرجن 7 so قليل العالم اللي حيبقوا يستعملوا هيدي الكوماند. so this is why I'm gonna let you know the new way. حتى بالسلايدات انا بعد موجود عندي نفس الطريقه اللي ممكن يكون مطلوبه منكم باللاب وعم بشرحها لانه عارف ممكن يكون هيك مطلوب منكم باللاب بس على كمبيوتراتكم و in real life you need to use the new API. so كيف يحصل على اللينك تاع نيو اي بي اي؟ مثل ما شايفين انا بقلب الايرور I clicked on this link بيوديني على الكوماند MySQL connect بقلب الهيلب مانيول. ماكسيموم انت فيك تبرم عليها بايدك تكتب MySQL _ connect PHP تحصل على هيدي الهيلب بيج. اول بوكس فيها هو help عن how to choose the API. اوكي when you click on it حتشوف بيقول لك انه في two different alternatives اللي هن the MySQLi and PDO extensions. اوكي وهون حيفرجيك examples عن how to write the corresponding code. so فعليا اذا انا بدي اعمل alternative عن هيدي الكونكشن لاحظوا انا هون عامل نفس الاكسرسايز عمله in two different ways using MySQL و MySQLi. so حفوت فرجيكم كيف الاكسس على صباح النور كيف الاكسس على الداتابيز بالمحلين بيصير. so هيدا الكود اكيد once again ليشتغل مزبوط ححط له ات. لاحظ هون انا كيف حطيت لهم comments and I replace it with this one single line comment. إذا بتطلع تقول شو الفرق بيناتهم دونك بالMySQL connect you provide the host name. okay
واضح لشو بدك هوست نيم لتعمل كونكشن على الداتابيز؟ كنت لازم تصور وتنزلها على التي في برا. اوكي. لكن الاول باراميتر يا جماعه الهوست نيم، لشو انت بحاجه له بالكونكشن؟ عندكم شي فكره؟ على اي كمبيوتر نازلين، مزبوط. اوكي، هون مساقبه لانه انا عندي الداتابيز نازل على نفس الكمبيوتر اعطيها هيدا الادرس. بس هلا لو بالمحلات تاعيته محمد بده يعمل بي اتش بي بيست ابلكيشن، يكون يمكن الداتابيز نازله قلت لي في كذا في محل بعائشه بكر، في محل بغير محل، مش هيك؟ سو ليتس سي بالدوره، فبده من هونيك يعمل كمان كونكشن، بس يروح يسيف بنفس الداتابيز. اوكي، وبالاحرى اكيد بده يروح يقرا من نفس الداتابيز. اذا هو عم يدخل بعائشه بكر عم يدخل الانفورميشن مانيولي، اوكي، بقلب الداتابيز، بده يروح يقراها من محل ثاني. اوكي، سو بهالحاله he needs to point toward الاي بي ادرس تاعت الماشين اللي نازله عليها الداتابيز ريموتلي. وضحت هيدي النقطه؟ اوكي، سو هذا بس مشان يقول لك انه الويب ابلكيشن، الويب سيرفر تاعك ممكن يكون عن جد هوستد على غير ماشين من الداتابيز سيرفر تاعك. وضحت هيدي النقطه يا جماعه؟ هون مساقبين اثنيناتهم نازلين على نفس الماشين. كول. ثاني شيء بدك انت يوزر نيم اند باسورد، باي ديفولت هن روت اند nothing. اذا بتتركها لايك ذس 99% من الديفلوبرز اللي هن درسوا وبيعرفوا ونزلوا عندهم ماي اس كيو ال بيعرفوا انه هدول هن الديفولت لوج ان اند باسورد. سو مستحيل انت كمبيوترك تحطه accessible اونلاين على شي سيرفر تتركهم هدول روت اند nothing as a password. اكيد حتغيرهم لتحط شيء سترونج، ريلي سترونج، بشكل ما يعمل اتاكر يحاول يتنبأ ويغير لك اياهم. في حال حدا اماتور ما عرف يغيرون، ولو كان هذا عم بيشتغل لوزاره او لو شيء، ممكن ساعتها ينجح الهاكر بطريقه كثير سخيفه فاينلي، بس يحاول يتنبأ شو اسم الداتابيز ويحاول يتنبأ شو هو اللوج ان والباسورد عليهم. واذا بحذرون مثل ما هيك محطوطين هن، ممكن يعمل اختراق معين. سو وانس اجين كثير من الاختراقات بتصير بهذه الطريقه البسيطه. هلا هون نحن بنعطيه اكشلي a database name. هون انا قايل له الداتابيز نيم از بول دي بي. اوكي، عم بقول له بليز اخلق لي نيو ماي اس كيو ال، وكانك عم تخلق اوبجكت. ملاحظين يعني صارت كمان الماي اس كيو ال اي از ا لايبرري اتس اوبجكت اورينتد. حقيقه في منها تو فيرجنز، في منها فيرجن بروسيدجرال، يعني منا اوبجكت اورينتد فانكشنز على نسق ماي اس كيو ال كونكت اند سو اون، وفي منها فيرجن اوبجكت اورينتد. كيف يعني شو محبذ انك تستعمل الفيرجن اللي هي اوبجكت اورينتد؟ بس اذا عبالك تستعمل شيء كثير قريب على الماي اس كيو ال العاديه، بهيدا اللينك when you go and learn about MySQLi، اوكي، بيشرحوا لك عن التو different ways procedural والobject oriented to access your database. وهون بالكويك ستارت بيقول لك في عندك dual procedural and object oriented interface، بيعطيك مقارنه بيناتهم. طلع البروسيجرال ليه كيف شكلها اسم فانكشن، ما في نيو بلا بلا بلا. اوكي، سو شكلها شكل فانكشن اسمها بدل ما يكون ماي اس كيو ال كونكت اسمها ماي اس كيو ال اي اندرسكور كونكت. اوكي، بس بعدك بتعطيها 4 باراميتر اللي هن الهوست واليوزر نيم والباسورد واسم الداتابيز ات ذا سيم تايم. هذا فرق كبير مع الماي اس كيو ال كونكت العاديه. اوكي، سو اذا برجع فرجيكم ماي اس كيو ال العاديه كان تعمل كونكشن مع هوست ويوزر نيم وباسورد، ترجع تقول لك select this database. اوكي، هون نحن we select the database directly at the same time as the fourth parameter. وضحت؟ كثير فروقات. اكيد فيك you can do the same thing. هون فيك تقول له equal new MySQL بلا 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 or die. yes. لا هيدي انا بس سمبلي مش حاططهم. حط the same die method اللي كنا حاطينها من شوي. اوكي، اللي هي simply بتقول له we could not connect. okay, so actually I'm gonna push it to the next line. okay, لانه هيدي الكونستراكتد داي هي anyway لما هيدي الانستركشن اللي هون ما تقدر تعمل يعني ترد لك null او ما ترد لك false, then you can execute the other instruction. okay, what else كنا عم نحكي انه في هالطريقه النيو بلا بلا بلا. اوكي، اللي نحن شفناها بالكود، وفي هيدي البروسيجرال فانكشن.
هلا لما بدك تكفي انت اوبجكت اورينتد، اوكي، تعال نشوف كيف بدك تعمل مثلا كونكشن على محل معين عندك بقلب الداتابيز. سو هون انا مثلا اكشلي بقلب index.php عم بروح على الداتابيز، عم بعمل select star from polls. بتخيل لما قلت لي كلكم دارسين داتابيز فكلكم بتعرفوا شو معناتها هيدي الانستركشن. شو بتعمل هي الكويري؟ اوكي يعني اوكي، وبتحصل على يون. بتقول لي ايه بس بدي اعرضهم كلهم. بقول لك انت هون انت عم تعمل منهم فاتش اسوشيتيف اري، بتعرض الكولنز اللي انت بدك اياهم. اوكي مش ضروري اعرض كل شيء انه كانه تيبل. اوكي بعرض الانفورميشن اللي انا بدي اياهم. سو فلاحظ كيف اذا كتبت كويري سترينج معينه لرح لك once again قارن لك مع الهدول. I'm gonna select من الماي اس كيو ال العاديه. I'm gonna select. فرجيك كيف كانت تنعمل. يس اوكي. انا لو معي جاكيت او شيء كنت اعطيتك ولا. يلا خير. سو لكن الكويري ليك بتكتب الكويري هي ذاتها ما بتفرق الكويري. اوكي الكويري اذا لها خصوصيه فبتكون هي جاي من عالم ماي اس كيو ال. طالما الكود تاعك عم بيستعمل ماي اس كيو ال كداتابيز مانجمنت سيستم مش حيفرق الانستركشن هي ذاتها. لو بتفرق تروح على اوراكل ايفنتشلي كمان مش هيك بيسك كويري بس certain update او insert queries ممكن يفرقوا سلايتلي. اوكي بس غير هيك الكويري وانس كتبتها نفس اثنيناتهم بينفذوها بنفس الطريقه ما في مشكله. الفرق بس هو كيف بدك تعيط له. سو طلع محمد هون يا اما بتقول انت بالاولد واي مثل ما انت عم تدرس باللاب بتقول له ماي اس كيو ال كويري اسمها للكويري. اوكي اور داي بلا 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 لما يصير معك ايرور وكانك عم تعيط لفانكشن. اوكي اما بال الاوبجكت اورينتد واي فانت ذاكر الدي بي فاريبل اللي انت هون خلقته عملت له initialization قلت له new MySQL اي فهو كانه هو عباره عن بوينتر او كانه هو عباره عن اوبجكت موجود بالميموري عنده ريفرنس. فبتقول له دي بي arrow query. الارو حقيقه انتم كيف بالجافا بتقولوا دوت، كيف بالجافا بتقولوا دوت بلا بلا بلا. الارو هي جاي من عالم السي بلس بلس بروجرامينج. لما يكون عندك اوبجكت بتقول له لانه بيكون هو بوينتر على something فبتقول له arrow query. اوكي لا اكثر ولا اقل. فهيدي الارو اللي هي عباره عن داش مع اكبر. اوكي دي بي ارو كويري كانوا عم يقول له دي بي دوت كويري. هيدي اسم الفانكشن اللي هو عنده اياها. وهيدي يا جماعه هي الكويري اللي انا عبيتها فوق حاطط فيها السلكت. فاكيد كمان وانس اجين بقدر احط لهم ضاي. ليك انا هون كيف حاطط لك اياهم ايمن، حاطط لك الاولد كول كيف هو بيكون بالحياه. اوكي حاطط لك معه حاطه ان كومنت وحاطط لك ذا نيو واي اوف دوينج ثينجز. الدي بي كفاريبل مضبوط منه معرف هون بس هيك شو عاملين باول الفايل. لاحظين يا جماعه قايلوا له require db.php. هيدا الشيء كانك عم تعمل import او include. اوكي وكسنتكس اكشلي require فيك تعتبرها هي عباره عن keyword يعني keyword مثل ايكو ففيك تستعملها من دون parentheses كانها منا function. اوكي وفيك تستعملها مع function فيك تحط لها single quote او double quote داير من دار اسم الفايل. اوكي سو بالطريقه اللي بدك اياها وبالاخير just put a semicolon لحتى ما تخلص الانستركشن. سو بس اقول له please include db.php لانه db.php هو فايل اذا بتطلع عندي على الفولدر. اوكي بتلاقي قاعد حده حد الاندكس.php فما في داعي اعطيه باث معقد. اوكي I'm including a file جاري حدي. لو كنت حاطه بقلب سب فولدر اسمه database management files كنت قلت له روح على /database management files /db.php. اوكي فوضحت خبريه الريكواير يا جماعه لانه اكيد هذه شيء كثير مهم. اوكي سالتنا عنه صفاء. I think في بعد الانكلود. اوكي في سلايد ديفرنسز بيناتهم. في واحد يشوف المانيوال ولا يشوف شو الفروقات الصغيره بيناتهم بس usually use require it will work for what you really want to do سواء بدك تعملي import لفاريبلز ولا لفانكشنز ولا اوكي وحتى اكيد الريكواير بتصير when you say require معناتها please execute that file قبل ما. اوكي يعني حتى it will be executed قبل first use تاع فالdatabase connection will be done قبل ما تعملي reference على الدي بي object تاعك انت. اوكي هلا لكن هيك بعمل الكويري. طيب كيف بالماي اس كيو ال انا بعمل بحصل على الريزلتس؟ اكشلي بتقول له ماي اس كيو ال فاتش اري. اوكي
او في كمان fetch associative array كمان موجوده بالحياه. سو في عندنا الفانكشن اللي هون نحن شفناها. كنا نقول له so MySQL fetch associative array. اوكي سو في واحد يستعمل او هيدي او هيدي. لما تقول له fetch array شو الفرق بيناتهم بين fetch array بين fetch associative array؟ خلينا نرجع لهون نشوفها. سو فيك تستعمل هيدي مع result، وكان فيك تقول له so MySQL fetch associative array، بس ما بتكتب array بتكتب بس associative and you give it the same pointer. شو الفرق بيناتهم؟ هيدي بصير بتعطيك array الاندسس تاعوله 0 هو اول كولن، ال1 هو الفاليو المسيفه بثاني كولن يا محمد، 2 هي الفاليو المسيفه بثيرد كولن. اوكي اما ثاني وحده الاسوشيتيف اري فبتعطيك اسمه للكولن. اوكي بتعطيك اسمه للكولن. انت نهارت اللي انت you really do not care about the name of the column in the database. اوكي عارف انه اليوزر اي دي هو باول كولن، اليوزر نيم بثاني كولن، والباسورد هو ثالث كولن، ففيك تقول له fetch array عادي instead of giving lengthy names. اوكي بقلب الجت وهالقصص هيدي بتقول له اذا حطيت هذا الشيء بقلب رو بتقول له رو نمبر 0 عرض لي على السكرين، بصير بيعرض لك الاي دي، او رو نمبر 1 ورا رو نمبر 2 اللي هن فعليا النيم والباسورد. اوكي اما نهار اللي بتعمل fetch associative array اوكي ف when you want to fetch an information from the obtained row okay you give it a column name، ما بقى تعطيها column number على الحل. اوكي سو فيك تجربوا اثنيناتهم بالبيت وتعمل var dump للرو، شوف شو في بقلبه. مره حتلاقيه هو رو 0 رو 1 رو اوكي، ومره حتلاقيه هو رو poll id رو first name and so on and so forth. اوكي سو حنحاول نحن نستوحي من هيدا الكود. اوكي لنعبي الابلكيشن اللي كنا عم نعملها نحن سوا. بس ارجع اتذكر مع my PHP admin okay so الداتابيز اللي خلقناها سوا اسمها بلوك دي بي. اوكي الداتابيز اللي خلقناها سوا اسمها بلوك داتابيز، وكان في بقلبها تيبل اسمه يوزرز actually عندهم يو اي دي يوزر نيم باسورد وديت اوف بيرث. سو كيف فينا نعمل عليها اكسس؟ ليتس بيلد ات فروم سكراتش. هون حروح انا اعمل actually كوبي بيست للابلكيشن تاعيتي. هون حسميها بلوج. اوكي اوكي بالداتابيس كونكشن تاعيتها حقول له انا بدي اروح على البلوج داتابيس، بس ارجع اتاكد اذا انا كاتبها هيك سمول ليترز كلياتها سوا. جايز شو عم يصير؟ اوكي لازم يكون في استراحة كل 5 دقايق استراحة 10 دقايق 10 دقايق. نو واي. قديش الكونسنتريشن سبان تاعكم غريب. اوكي المفروض هيدي تعمل لي كونكشن على الداتابيز. اوكي يكون كل شيء تمام. هلا حروح غير ب index.php تاعي. اوكي حسميه لايك blog. اوكي هون حقول لايك البلوج يوزرز او members. اوكي welcome to my blog. هون تحت حنقول active members. اوكي حنعمل select star from
users هذا اسم التيبل مزبوط اوكي. حنقول له query هيدا الشيء، وحنعمل fetch ل associative array ونقول له رح لي على for each one of them okay. We are gonna display a new entry يكون هي فيها actually the username. so نحن and the user ID. so بس تك صغيره بالتيبل نحن هون عندنا UID and username مش هيك؟ so حقول له هون اعرض لي the user name اوكي. حقيقة شو عامل هون الزلمه حيروح هون على user.php اوكي. حنحاول نروح على صفحه ثانيه اوكي نعرض فيها سبيسيفيك ديتيل عن يوزر معين. هون حاعرض بس اسمائهم، اذا بدي اشوف انا شو الباسورد تاعه وشو الديت اوف بيرث تاعه، يعني كان بدي اشوف البروفايل تاعه معلومات عن البروفايل، حروح على صفحه اسمها users.php او user.php ومرق لها يو اي دي معين يكون هو عباره عن اليو اي دي تاع الكورسبوندينج يوزر. بس انا اللي بكون عارضه عندي بقلب الليست هو the name of the user himself اوكي. so خلينا نشوف شو حتعطينا هيدي شو اسمه بعدين we are gonna explain its content. so I'm gonna go to the blog. so في عنا undefined variable UID sorry على line number 19 yes لأنه ما سميته UID اوكي. so هلا المفروض يرجع يصير يمشي الحال ريفرش. so شايفين اول شيء الداتابيز اوريدي انعمل فتحت الكونكشن عليها اوكي. so انا ما عيطت ل الصفحه اللي اسمها db.php اوكي. انا عيطت هون لما اكون ما كاتب شيء بكون عم بعيط لاي فايل تذكروا index.php اوكي. واللي انا هون حاطط فيه الكود اني دغري اعمل لي كويري على الحل هو index.php. بس شو عامل فيه من فوق require ل db.php so automatically عيط ل db.php خلق الكونكشن اوكي. بين هلا في سلايد ديفرنسز بيناتهم بس بالاكزكيوشن تاعيت اللي بيعمل اكزكيوشن للكود ولا لا على اول occurrence للاستعمال تاعيتهم something like that اوكي. so كيف عم يطلع هون عندي كلمه سامر طلعت once again بالبي اتش بي ماي ادمن عندي انا just one user اسمه اليوزر نيم تاعه سامر والباسورد تاعته تاست اند سو. فكيف طلعت عندي هون بقلب يو اي وليك شو اللينك تاعها اذا بتقرا اللينك من تحت هيدي هلا حتحاول تروح على شيء اسمه user.php اوكي where the UID is equal to 1 اللي هو عن جد اليو اي دي تاع سامر اوكي. so شو لسان حالها هيدي البيج. هات لنروح نعمرها للبيج اللي اللي اسمها user.php okay. so I'm gonna copy paste this part here مثل ما هي. بدي اياه هيدي الصفحه يا جماعه يحس حاله اليوزر كانه بقي بقلب نفس الصفحه اوكي. بس سمبلي محل ما فقس على اسم شخص معين يبلش يطلع له ديتيلز عنه ليتس سي يطلع له البيرث ديت تاعيته الباسورد اند سو اون. بشكل هون الاكتيف ممبرز حاططهم لسه بعدها هي ذاتها من فوق بس هون حقول له ذا سيلكتد ممبر بشكل لما الزلمه يفقس على اسم حدا معين اوكي بيجي انا على هيدي الصفحه اوكي فقس هو. فانا المفروض واصل على صفحه user.php ومفروض تكون بالجت عندي في يو اي دي معبى مزبوط. في عندي باراميتر اسمه يو اي دي ليه لانه حاطه انا بالكويري سترينج. so I'm gonna get it I'm gonna call it the UID اوكي. بعمل لي كويري بقول له select from users بس هالمره بليز ما تعمل لي select لاي يوزر حقول له where the UID is equal to اليوزر اي دي اللي انا واصلني من وين من الكويري تاعيتي اوكي. هيك ما بعدني عم بعمل سيلكت لمين ما كان بعمل سيلكت ل اليوزر اللي عنده هيدا الاي دي. هيدا المفروض يرد لي رو واحد باحسن الاحوال لانه الاي دي المفروض هو يكون يونيك ما هيك. اذا انت عامله منه يونيك المفروض الكويري يصير ترد لك اكثر من واحد تعرض اول يوزر فيهم اوكي جاست ان كيس انت مش عامل يونيسيتي على الاي دي.
يس سؤالك. 13 يس يس مزبوط. حتجيبهم كلهم وعم بقول له طالما في اعمل فاتش اسوشيتيف روح اعرض لي اياهم. ارجع اعرض نفس الشيء مثل ما كان بالاندكس. انا اخذت كوبي بيست لنفس الكود الموجود هون اللي حيعرض لي كل اليوزرز مع اسمهم، بس اسمهم كانه هايبر لينك انا بقدر افقس عليه. اوكي. لما بفقس عليه شو بيصير؟ لك كيف عامل الهايبر لينك ريفرنس. عم بقول له بالهايبر لينك ريفرنس لما بفقس على الاسم وديني على user.php بس where the user id equal الاي دي تاع هذا الاسم اللي انا عارضه. اوكي سو حاطط له انا خفيسي بايدي. هلا بده يعمر هو كويري على ذوقه من فوق بيقدر ما في مشكل، بس يوجولي نورمال يوزر بيمشي معك بيجاريكي باللينكس اللي انت عملتيهم وبيفقس وهيك. هو بيكون عن جد نيته منى انه يعرف اكثر عن هذا اليوزر. هي از gonna click on the user name ولما حيفقس حيعمل ريدايركشن على هذا اليوزر دوت بي اتش بي بيج اللي هون اللي هي حتعرض نفس الليست اوف يوزرز من فوق، بس بعدين حتقول له ذا سيلكتد ممبر اللي انت نقيته هودي هن الديتيلز عنه. اوكي شلون الديتيلز اللي حنعرضهم؟ حروح نفذ الكويري واعمل فاتش اسوشيتيف شو اسمه let's say I'm gonna echo الرو عند user name. اوكي دوت في اقول له وراها اوكي رو عن الباسورد تاعيته كنا مسمينها باسورد بس نروح نتاكد الكولن شو اسمها. يس وراها date of birth. DOB. اوكي هلا طبعا ليطلع معك a pretty print فيك تحط لهم بس بعد كاماز اوكي وسبيسز بس هيطلع معك something nice. اوكي وفيك تقول له has كذا as a password and is شو اسمه was born on date الفلانية. اوكي so كيف حتصير عندي الخبرية؟ لكن انا already هون I have one user here I can refresh بس في حال just in case. اوكي تو اذا الزلمه اللي هيدا زعبر بالبيج في يروح يكتبها بايده اكشلي سوري في يروح يكتبها هون له رحله على user.php اوكي where the UID اوكي is equal to هلا بس مشان يطلع لي ريزلت انا حكتبها بايدي is equal to 1 بس otherwise هو كم تعال نجرب is equal to 10 so هون حيطلع selected member هو ما حدا. اوكي فبيقدر هو بس ما مش حيكون عم يغش الا حاله. فايه اكيد فيكم تتسلوا مع الويب سايتات من هلا وبالرايح لانه عارفينهم هن كيف بيفهموا الكويريز تاعولكم. بس تشوف كويري سترينج فيكم تلعبوا فيها بس مثلا حتشوفوا دائما ما تلعبوا الا ب insensitive information. يعني والله مثلا عند جوجل ايه والله في زعبر انا حط لي كويري اللي بدي اياها من فوق ما انت فيك تكتبها بالبوكس بطريقه محترمه لشو بدك تعذب حالك تكتبها من فوق otherwise ما فيك تغشوا بشيء. اوكي وير انه اليوزر هو حدا غريب عجيب انت انه عم تخترع اسم من راسك انه حيقول لك simply you are not recognized it will be ignored او شيء. بس اكيد اذا ويب سايت ضعيف ممكن يبلش يطلع عنده exceptions او errors واذا الداتابيز بلشت تخبرك انه بالتيبل الفلانيه في ايرور بالكولن الفلانيه ما قدر يعمل insert هدول ببلشوا يصيروا سكيورتي بريتشز لانه انت ستقدر تعرف شو اسم الداتابيز شو اسماء التيبلز اللي جواتهم فيك بلش تعمل انجكشن و تخرب الدنيا عليه. كان في يعطيه انه في ايرور اكشلي بس هي لا حقول لك ليش ما عطى الايرور لانه الريزلت هي طلعت فاضيه. عاملين هن الفانكشن اللي اسمها فاتش اسوشيتيف ما بتعمل ايرور اذا كانت الريزلت فاضيه سمبلي بترد لك از رو ان امتي اري. فاذا عندك امتي اري عم تقول له بس بليز اعطيني الفاليو تاعيت الكي اللي اسمها يوزر نيم بتقول لك مش موجوده فعم تعطيني nothing. اوكي so it happens انه يس ما في ايرور. اوكي باي ذا واي هدول كمان فروقات بين الماي اس كيو ال كونكت القديمه الطريقه القديمه والماي اس كيو ال اي انه لايك they have better management لكل هودي الكيسز والايرورز. اوكي بينما اكشلي هون حتلاحظي اذا بقى انا بنفس الصفحه بفقس على سامر I will get all the information about سامر. اوكي اكيد لو انا عندي هلا بروح على PHP my admin وبزيد new record. اوكي I will absolutely so insert I will absolutely get two different names من فوق بفصل على اول واحد بشوف information على اول واحد بفصل على ثاني واحد بشوف information على ثاني واحد على الاكيد. اوكي بس just to feel it so حنعطيه user ID 2
هنسميه عمر. هنقول له عنده باسورد كمان test. هنقول له date of birth is 18 يوم لورا. اوكي اوكي. هلا هون if I refresh my page بعدني عم باخذ انا information عن سامر، بس actually I have two different links. اوكي two different items. وطلع هون لما بيجي على هيدا الايتم شو طالع دايناميكلي UID is equal to 1. لما بيجي لهون بيطلع عندي UID is equal to 2. هيدا اللي كنا من اول السنه مفروض بهالحصه هلا تلاحظ انك تصير بقى تحس فيه very strongly. اوكي انه لما بلشنا نحكي اول مره عن شيء اسمه dynamic page، فهمنا مع ال HTML كيف نعمل لينك بس كله كاتبينه على ايدنا. هون اللي طلع حتى اللينك اللي بيطلع في بقلبه dynamically it was dynamically created. فيه هيدي piece of information that was dynamically generated based على شو في عندي عن جد users، بشكل لما يفقس عليها اعرف انا اي يوزر هو بده فرجيه عنه معلومات and so on. محيلي هلا سامر let's say اذا بنعمل له ديليت حيبقى عندك just one entry عندها UID equal to 2. حيطلع عندك one entry هون كله dynamically. اوكي فبصير تعمل page لا to delete items, page to add items, page to remove, page to display details عنهم and so on. okay and life will be great. okay فكل الويب سايتس انت شايفهم بالحياه من اصغر وحده لاكبر وحده they are made like this with a very similar تكنيك او تكنولوجي. ممكن يشيلوا ماي اس كيو ال يحطوا محلها داتابيس ثاني، ممكن يشيلوا بي اتش بي يستعملوا اي اس بي او روبي اون ريلز او جافا. اوكي بس it has always the same components. اوكي صدقوني بتعلمك لانك انه اتليست بشو يعني بعد بدك تروح على البيت لتطبقهم لتحفظ السنتكس. هاد 3-4 مراحل: تعمل كونكشن، تعمل كويري تحصل فيه على ريزلتس، وتعمل فاتش منها. هن هالثلاثه ستابس بس هدول الوحيدين بدهم حفظ بالبيت هذا الويك اند لما تعمل اكسرسايز عليهم. بس اذا هلا فهمت الكونسبت وحسيت فيه بالقليله ما بقى في شيء جديد حتعلم بعالم الويب ديفلوبمنت من هون لاخر يوم تقريبا بحياتك. اوكي كل الانجريدينتس static pages using HTML CSS للديزاين للستراكشر وللديزاين والفورماتينج، جافا سكريبت لانتراكشن على الكلاينت سايد، سكريبتس على السيرفر سايد مثل بي اتش بي او غيره لدايناميك كونتنتس، مع داتابيز عشان تكون الداتا سيف بيرمننتلي. هدول هن they are the key. هلا طلع نفس اللينك انا باخده مثلا بلوج بلا بلا بلا، انا I'm a different user. في يكون من تليفوني هلا اذا بدي فوت، او eventually مثلا من براوزر ثاني. صدقوني شفتوا المره الماضيه بالسيشنز والكوكيز البراوزر الاخر يعتبر كانه another computer. اوكي ولو عنده نفس الاي بي ادرس. سو بحط the same link I will get the same data. اوكي ما في شيء كومن بيناتنا. وهي حلاوتها هلا لو بقدر انا مثلا زيد كمان لايك انه a place to define a new user، دخل انا الداتا من هون I insert them بقلب الداتابيز يوزر نمبر 1 من قلب الانترنت اكسبلورر، بروح على كمبيوتر ثاني I view them بيطلع لي a third value. اوكي so for instance هون انا طالما البي اتش بي ماي ادمن اعطاني هيدي الفاليو، اعطاني هيدي الكويري so I'm gonna keep it. هلا بعمل لها كوبي بيست بحطها بالكود بي اتش بي فرجي كيف، بس علي اني اعمل ديزاين للبيج. فشو عبالكم نعمل؟ عبالكم نكون قاعدين بنفس هيدي الصفحه ونقول له اد نيو يوزر، ولا عبالكم نروح على صفحه هي اسمها اد نيو يوزر نكون حاطين لها لينك صفحه لحالها؟ let's do it. so لنعمل هيدي الصفحه I'm gonna put هون a new link. اوكي so هون عندي الليست. عم بتخيل انا انه في خلصت الليست، وراها حقول له in a new paragraph to add a new user، او ححط له actually simply العالم بيحطوا لكم صاروا متعودين العالم add new user. اوكي هيدي المفروض تكون هي actually it is a link. اوكي حنقول له وديني على صفحه اسمها href equal add user اوكي .php. اوكي ما حمرق لها اي بارامتر لانه actually add a user in general. اوكي let's build this add user page. بس مشان ما بلش انا يعني from scratch هعمل copy paste ل whatever let's say index.php. اوكي حسميها add user.php، حفوت اعمل لها edit.
سو اللي كسبت انه هي اوريدي عامله ريكواير، لان انا كمان بدي استعمل الداتابيز بس هالمره تعمل غير كويري. التايتل بلوج هون في يقول انه like بدل welcome to my blog it's no more the شو اسمه the welcome page. في هون انا في اتركها actually واقول التاسك اللي انا عم بعملها هي adding a new member. add a new member. okay. by the way حتى اللينك حسميه يعني هون add a new member. okay. add a user. سو هون مفروض الكويري تتغير، بطل هيدي الكويري اللي هون وما بدي اياكم انتم تحفظوا السنتكس، يعني اتس نوت ذا ايديا بكورس ويب ديفلوبمنت تقعد تحفظ السنتكس تاع الداتابيز. اوكي بالامتحان يو هاف تو جيت ات فيري كلوز يعني قد ما فيك، بس انه لايك انه انسرت 2 منا كثير صعبه تنحفظ. اوكي انه يكون البارنتيزز بيرفكتلي مفتوحين ومسكرين، اتس نوت ا بيج ديل اكشلي بالنسبه لنا نحن لالي انا اون بيبر بالتصليح لللاب اكزام او اذا في بروجكت او شيء then you have to use PHP my admin هو بيساعدك. اوكي once again كيف حصلت عليها يا جماعه؟ كنت فايس على insert، دخلت له داتا بايدي، قلت له جو، عم فرجاني هون الاس كيو corresponding SQL query وقال لي one row inserted successfully. اوكي لاحظين؟ فبيجي بياخذ هذا الكود، طالما everything is successful بياخذه للكود. طالما هون عم تعطيك ايرور معناتها انت في عندك مشكل اصلا بالانسرشن، ما بقى فيك تزيد او الاي دي اوريدي اكزيست او عندك مشكله هون، فظبطها قبل ما تحصل على الكويري. يا تفضل. اكيد هذا اللي حنعمله اكيد 100%. سو سو انا صحيح نطيت على الكويري هلا، بس حتشوفني انه insert. so into users I don't need it actually. UID username and password. okay. and date of birth. okay. الفاليوز تاعولن هدول اكيد بدي اروح جيبهم من variable معين، مش هيك؟ سو بدي اروح جيبهم من variables، حيكون حتخيلوا هن اسمهم سوري فينا يس 100%. يعني فيك انت اكشلي لنشوف قديش عدد الممبرز. هلا فينا نكتب كويري كمان. هلا اول شيء ححطه انا بايدي، لاحقا نحلها هيدي المعضله. فيكم عم بكتب اثنين كويريز ورا بعضهم. اول وحده هي select count star، بتروح بتعدل لي كم في يوزر سو فار، بياخذ هذا الكاونت بزيد عليه 1 بعتبره هو اليو اي دي الجديد. اوكي هلا المعضله فيها لهيدي نهار تبلش تمحي من اليوزرز القدماء اللي عندك. اوكي فا اتس نوت ريلي كول. اللي انت فيك تعمله فيك تقول له سيلكت ماكس يو اي دي من التيبل يوزرز. اوكي فبيجيب لك اكبر فاليو لليو اي دي، بتاخذ هيدي الماكس يو اي دي وبتزيد ل 1. اوكي ذاتس ات. كمان فيك تقول له سيلكت اول يوزرز سيلكت يو اي دي من هيدي، بتحصل على اري بقلبه كل اليو اي ديز. بتقول له كاونت ايكوال تو 1، ببلش شيء 1. بتقول له اذا الكاونت ايكوال الاول element then بلس بلس. اوكي شوف لي بيساوي ثاني element ثالث element لحديت ما تلاقي ثغره لقيت في element مش موجود you use it as a UID. اذا انت حاطه بقلب الداتابيز اوتو نمبر ينزاد منه لحاله. اوكي از ا فورمات when you declare it ايه بصير هي داتابيز بتهتم فيه انت you don't even insert it. انت بتصير you don't even insert it here. اوكي شايف؟ يس. طيب لك مثل ما كان عم بيقول عمر what we should do هو we should create a form actually، مش هيك؟ so حنروح نقول له في عندنا نحن form. الاكشن تاعيتها هي فيني اقول له هي equal to self.php مزبوط. اوكي طيب يرجعني على نفس الصفحه، او في اقول له كمان انه زيدها وروح على الاندكس دوت php. so I'm gonna like put the name of the thing. okay so add user.php او I can use مثل ما قلت لكم self.php. الميثود equal post. okay slash form. عندنا هي
so هكتبهم بايدي. okay, input type equal text. okay, and the name is equal to let's say username. okay, I have to add كمان one for the UID, one for the birth date, and one for the password. birthday مش text. sorry, The date of birth حتى text ولا مش؟ هحطها تاكس currently. yes, كلياتهم هحطهم تاكس. هدخل اشياء انا بايدي currently، بس you can imagine انه فيك تعملها selection، فيك تعمل اللي بدك اياه. هون لما تعملهم selection او مثلا separate boxes في يكون كود جافا سكريبت هون عم يجيب لك اياهم. ideally بين التكست وانا ادخل يعني انا عم سهل على حالي الماكسيموم وعم فلتر الفاليوز. لما بتعطيني ايرور ماي اس كيو ال عم بحولها لعند اليوزر بقول له ظبط وضعك. بين هيدي وبين اني انا اعمل شيء كومبوننت على ايدي بقول لا، ما هعمل كومبوننت على ايدي واقعد اتعذب فيه لانه كان عم برجع اخترع الدولاب. حنط دغري بين انه مش عامل تشيك بالمره، حنط دغري على استعمال لايبرري ذات از ديسنت مثل جي كويري. اوكي، اتامل يصح لنا وقت لنقدر نشوفهم. نحن المفروض في عندنا حصتين زياده از مانداي وينزداي، كنت هدول يعني لا هو كان المفروض يكون فيهم اشياء ولا ما بتجي بالامتحان او بالله، بس كثير مهمين للبروجكتس للسينيور بروجكتس يعملوا لكم اند سو اون. جي كويري، بوت ستراب، هدول القصص اللي هن بيعملوا لكم يا اما اكسلنت ديزاين. اوكي، بالتالي ما بقى في داعي نحن ندرس ديزاين مانيولي نعمله على ايدنا اكثر من هيك، او انه كود جافا سكريبت نقعد نتعذب نحن بكتابته بس نظبط انه الديت يكون عندها ذا رايت فورمات ومدري شو. it's completely a burden actually. فكيف هون بي اتش بي ماي ادمن شوي لما دخلت الديت طلع لي date time picker، بنسميه date picker. اوكي، you pick the date manually. فهيدي لحالها بتجي مع جي كويري اكشلي، مش مضطر انت تبرمج ولا سطر كود فيها. حرام تقضي وقت من حياتك عليها. فيك حتى تستعمل لايبرري جي كويري تعمل لك كوستم، اصلا في ثيمز في اللي بدك يعني ما مش مضطر اكشلي. فيك تغير لها سي اس اس فايل تاع الجي كويري بيطلع الشكل متناسب مع الويب سايت تاعك. بس اكثر من هيك كفانكشناليتي اتس ريلي ذا بيرفكت فانكشن. عندك عشرات ومئات من الديفلوبرز اوريدي عملوا لها تيست ومتاكدين منها وهيك. اتس كومبليتلي نونسنس انك تعمل انت ديت تايم بيكر على ايدك بالحياه. اوكي، سو بين اني اخذها تكست واليوزر يقعد يتعذب لازم يعرف كيف لازم يكتبها، اكشلي لازم يكتبها مثل ما هون نحن شفناها لتطلع مضبوطه. اوكي، بين ان اعمل لها تشيك لا خليني بستعمل جي كويري ساعتها. اوكي، سو لكن حيكون في عندي هيدي البيج. اوكي، مفروض هون انا مش عارف حالي اذا حدا عامل جاي اول مره ومطلوب مني جات، يعني انا حدا فقس على اللينك فوصلت لهون مفروض اعرض الفورم. اوكي، بس المره الجايه لما يكون حدا فقس على الفقسه وعمل submit, so this is why we need another input of type submit. so input of type submit. okay, and the value is register. okay, سو لاني مش عارف اذا حيكون عامل هيك ولا عامل هيك، بقدر اكشلي اعرف من اذا البوست داتا موجودين ايه ولا لا. اوكي، سو بقول له if سوري if شو عم بيصير؟ الو what's happening؟ اوكي ماشي الحال. اوكي، سو في له if is set $_ على الفاريبل whatever like UID. okay, then I will execute كل هودي الخبريات. okay. اللي فيه كمان انا اقوله مشان نحس بانه عن جد انزادت شو اسمه انزاد الايتم عندي، في يقول انا I'm redisplaying anyway the list of items. so خليني نرجع اروح هون مثل عند user.php. I'm gonna just copy this query here. I'm gonna display it
there. Okay. So حكون عم بعرضهم anyway لكل الاليمنتس، بس برا اذا كان عن جد انا عامل لي post then I'm gonna add this new element. هلا كيف بدي اجيبهم لهدول الفاليوز؟ what I can do بدل ما اجيب حط like UID من عندي، في اقول له بليز حط لي البوست UID هون. اوكي. البوست يوزر نيم exactly نفس الاسماء اللي انا دخلتهم فوق هون. اوكي. سو هذه الفاليوز اللي انا دخلتهم هون and then الباسورد هو البوست باسورد and then the birth date of birth. اوكي. وبقول له بعدين actually if you want to update something in your query, so connection executing statements. سنرجع نتأكد من السنتكس تاعها. So كمان إذا عندك insert simply you use the same function اللي اسمها query. Okay, so the same thing. كمان using query you can create tables, you can drop tables, you can create database. So كل الكوماندز تاعوا ال SQL you use them, you execute them using the query command. Okay, لكن I have the same code here. Perfect. مفروض يكون everything is fine. Okay, let us run it. So حاجة أعمل هون refresh. So I have the possibility to add a new member. When I click on it تحت اللينك هو add user.php. I have an error on line 24 which is here. Not sure. Actually الerror هي جاية من عند like syntax error unexpected double quotes and you have expected identifier بمحل معين. هلا we can do it like this actually. نصير نحط لهم dot بس هي to escape them actually we can do it كمان using the braces. أخذون ولا ما أخذون مني؟ okay. Otherwise I'm gonna use dots تحت لي ما ألفها للquery. So dot هيدي الخبرية و I'm gonna stop الstring. okay. برجع بشغل الstring once again and I use dot. okay. So بيكون هودي الفاريبلز برانيات. هلا just for clarity reasons okay اللي في انا اعمله بعمل دوت هيدي الخبريه بعدين نقطه فاصله اوكي بعدين دوت هي الخبريه الثانيه البارامتر الثاني then dot الباسورد then dot that thing here بعدين semicolon. اوكي. المفروض يرضى عني اكثر من قبل. expected parentheses somewhere. اوكي. I agree. هون المفروض يكون بقلب الكويري في parentheses بعد. اوكي. عرفتوا اي parentheses؟ هيدي تعيد values اللي هون. اوكي. still هذه سيمي كولن هي اللي تابعه لكلمه values الموجوده برا. لا يعني هذه جزء من الكويري. اوكي. وهيدي هون يعني انا اذا بحاول بس اقول له ايكو للدولار كويري لشوف شو قاعد في بقلبها. اي ثينك هو مش عم بيوصل لها حتى يعمل لها شو اسمه. سو في عندي هون بارس ايرور unexpected parenthesis بهذا المحل. let me recheck it. yeah
يا يحدد date of birth. هلا اللي تحت. 100% برافو صح. اوكي اوكي سو فعليا اعطاني هلا هون يو اي دي اوكي يوزر نيم اند سو اون. اذا بدي اعمل لهم انسبكشن لهدول الاليمنتس لاتاكد انه هدول هن الفيلدز المعنيين. سو هيدا هو اليو اي دي. The second one username password and date of birth. Okay. هلا if I get like whatever value انا عندي اياها like let's say 3 بلال password test and then date of birth 2010 10 okay register. So الكويري هلا نفذها اوكي فقال لي هو حيعمل insert into users UID بلا 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 الفاليو الفلانيه. اذا برجع بقول له index.php بس نرجع نتاكد. بعدهم اثنين. I have a problem here actually. Okay. Query result equal db arrow query. What I'm missing. Okay, no problem. شوف السنتكس مظبوط يا جماعة مش هيك؟ طيب لازم مظبوط هذا فرق هو حاطته والفاليوز حاطط لهم parenthesis على كل وحده بس كانه syntax هون تاع يعني PHP my admin كان عاطيني اللي انا كنت عامل له كوبي اكشلي من شوي كان عاطيني like نايس شو اسمه syntax. هون اذا جربت once again 3 بلال password test whatever value. Okay. So preview SQL. Okay. So بحطوا مع single quotes ما عم بيأثروا عليه. حرجع بس اتأكد من البيج إذا بالكويري كان طالعة مظبوط أي ولا لا. سو الكويري هي هيدي اللي هون إذا حاولنا ناخدها مثل ما هي. ما حط الفاليوز اللي parentheses. يا مظبوط I totally agree.